Ja. Dann herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz der Saison 2023/24 der RÖMERSTROM Gladiators Trier, hier in der Arena Trier. Wir freuen uns, dass einige Pressevertreter unserer Einladung heute gefolgt sind und hier sind. Ich möchte beginnen und kurz die heutigen Teilnehmer der Pressekonferenz vorstellen. Zu meiner Linken die Geschäftsführung der RÖMERSTROM Gladiators Trier, André Eberts und Achim Schmitz. Zu meiner Rechten das neue Trainergespann der RÖMERSTROM Gladiators Trier, Headcoach Beck, Assistant Coach und sportlicher Leiter Jacques Schneider. Zu Beginn möchte ich das Wort direkt an unseren neuen Headcoach richten. Don, it's your turn. Thank you. Okay, so I will do this in English. Nothing's changed. Okay, so obviously it's thank you for coming to to hear what we have to say. It's been a very interesting couple of months in getting to this position. I'm very, very happy to be here. Trier's had a tremendous impact on my life. When I was here those many years ago, we were able to create something that was really, really special. And not only in basketball, but in professional German sports. Over 9 years, what we were able to do collectively, our sponsors, the fans, the management of the old Trier team to participate in the BBL for the years that we did and go to 4 Final Fours and win 2 Cup championships was very outstanding. And it was outstanding because of the collective effort, the effort of the sponsors at the time, the fans at the time, and particularly the players. So for me to come back at this point, it's full circle, and I'm very, very happy to be here. Does any of this need to be interpreted? Thank you very much. Everyone got that? Okay. So the obvious reason there's obvious reasons why I came back. One is Trier did have an impact on my life, and I know that over the last couple of years there's been some struggles here with final results. I think there was a need to get the team back to the area that it needs to be, a challenging Pro A team, a team that has a chance to get to back to the BBL, which is an enormous challenge. And I discussed it with Achim in November, and obviously that's one of our main goals, is to get the team back into the top tier of the league of Pro A. On a personal note, I have to admit it's sort of selfish. I'm coming back to see my family. I have 2 beautiful daughters and 3 beautiful grandchildren, and a 4th on the way. And over the last 15 years of my career, I've been away from those guys, and it's really, really great to be back living in my home in Tofust and spending time with my kids and grandkids. So that was also a selfish reason for coming back. The last thing is people may question, well, why are you doing this? And it's quite easy. It's a definite easy answer. I love the challenge, and I love to compete. And right now my knees don't allow me to play tennis anymore, and I'm terrible at golf. So I've had a little success in orchestrating teams, and I'm really looking forward to the competition and the challenge of that position. In general, what we're trying to do is establish a strong young German core of players, players that want to be better, players that want to get to a higher level, and both Jacques and I, and Double A over there, Andres and Achim, we've been working hard for the last month or so to get players to come and commit,
get new players, new blood into this program, and we're very, very confident that we'll be able to accomplish 4 or 5 signings in the next 2 or 3 weeks. So that's going to be the core of our team. And once we get the German players that we want committed to coming here, then we're going to work on the foreign spots. And hopefully by the beginning of our practice in August, we'll have potentially a very, very good team. Thank you. Okay, so bevor wir dann zu Ihren Fragen kommen, möchte ich das Wort noch an unseren sportlichen Leiter und Assistant Coach Jacques Schneider richten. Jacques. Danke, Alex. Ich darf das Ganze auf Deutsch machen. Das sind einfach für mich und vielleicht für Sie erstmal vielen Dank für Ihr Interesse und dass Sie hier sind und auch 1000 Dank vorneweg an, ich nenne Sie das A-Team, Achim und André für Ihr Vertrauen, mich hierher zu holen nach Trier und mir die Chance zu geben, hier auf sehr hohem Level und sehr professionell zu arbeiten. Vielen Dank auch an Don. Ohne ihn wäre es sicherlich nicht möglich gewesen, hier in so eine Position zu kommen und vor allem so eine Zusammenarbeit herzustellen, die sicherlich in der Pro A sehr einzigartig sein wird. Ein Coach mit der Erfahrung. Und mich selber würde ich sicherlich als ambitionierten Trainer beschreiben. Von daher denke ich, dass das eine sehr gute Zusammenarbeit wird. Ich war jetzt einige Male hier am Standort, freue mich immens auf eine wunderschöne Stadt, freue mich aber auch hier in der Arena zu spielen, in der ich in den letzten Jahren immer wieder als Gegner auflaufen durfte. Und auch sehr viele gute Erinnerungen hier mit der Atmosphäre und der Stimmung verbinde. Aus meiner Position als sportlicher Leiter darf ich schon die erste Neuverpflichtung für die Saison verkünden. Wir haben den NBBL-MVP und Pro A-MVP der Saison 2021 heute verpflichtet. Die Sprache ist davon Haris Hujic. Haris ist ein Spieler, den ich natürlich persönlich auch bestens kenne, aber der sich hier auf diesem Level bewiesen hat. Nicht nur bewiesen, sondern auch schon Spiele entschieden hat. Und wie Don schon angesprochen hat, wir wollen einen deutschen Kern nach Trier holen, der hohe BBL-Qualität hat, der Pro A-Qualität hat, der Potenzial für die BBL mitbringt. Und Haris Hujic ist definitiv ein Spieler, der in diese Kategorie fällt. Von daher ist das für uns auch in dem Sinne ein sehr positiver Tag. Und wir hoffen, dass es genauso in den nächsten Wochen weitergehen wird. Perfekt. Vielen Dank. So, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Wer hat Fragen, wer möchte diese äußern, können ruhig einfach rein. Wie sieht es mit den Spielern aus, die noch nicht gegangen sind, aus dem letztjährigen Kader? Ja, im Moment ist die Situation so, dass wir natürlich in unserem eigenen Kader auch geschaut haben, wer kann weiterspielen, mit wem wollen wir weitergehen. Da sind wir auch kurz vor manchen Entscheidungen, aber bitte um Verständnis, dass wir hier im Moment noch nichts sagen können. Ja, den einen oder anderen Abgang haben wir ja schon bekannt gegeben. Aber auch da befinden wir uns aktuell in Gesprächen mit den restlichen zur Verfügung stehenden Spielern und da werden wir in den nächsten Tagen sicherlich auch nochmal Neuigkeiten berichten dürfen. Frage an den Jacques Schneider. Wie läuft denn die Kaderzusammenstellung im Einzelnen ab? Wie sprecht ihr euch denn ab, wer kommen soll, wer bleiben soll von Spielern? Also im Endeffekt sind wir 4 ja diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Für mich ging es jetzt darum, vor allem auf dem deutschen Markt sehr aktiv zu sein. Ich habe mit vielen Agenten gesprochen und habe vor allem Don als Headcoach Spieler präsentiert, von denen ich überzeugt bin, dass sie in der Pro A gute Leistung bringen werden. Und Don hat sich in seinem Netzwerk über die Spieler schlau gemacht oder sich Filme angeguckt, Video angeschaut, Statistiken gescannt. Und wenn wir uns dann beide einig waren, dass das ein potenzieller Spieler sein kann, haben wir mit dem Spieler gesprochen. Don war ja noch in Japan. Das heißt, das waren dann auch Videocalls, aber ich glaube, das war absolut kein Problem, um die Jungs gut kennenzulernen. Und im Fall von Hujic waren wir uns dann sehr schnell einig, dass das sportlich passt, aber auch menschlich. Und so ist jetzt der Prozess. Jetzt haben wir das Glück, dass wir beide hier sind. Das heißt, wir können auch uns mit Spielern und Agenten persönlich treffen. Ich mache viele Vorschläge auf dem deutschen Markt und Don ist natürlich herausragend vernetzt, was das internationale Geschäft angeht. Mit der Erfahrung und dem Netzwerk, was er hat, wird er sicherlich auch in der Lage sein, bei den Importspielern qualitativ hochwertige Athleten zu finden.
Und ich glaube, die Kombination ergibt sehr viel Sinn. Nur kurz zur Personalie Ruiz. Fast ein Jahr oder? Vujic wird hier sogar für 2 Jahre unterschreiben. Wir wollen ja auch mittelfristig weiterkommen. Wir trauen Vujic, wie ich schon gesagt habe, nicht nur Leistungen in der Pro A zu, sondern auch auf höherem Level. Und wir glauben, dass er sich auch hier in Trier als Stadt und am Standort sehr wohlfühlen wird. Deswegen hat sich für uns die Möglichkeit gegeben, ihn für 2 Jahre zu verpflichten, und da haben wir natürlich zugeschlagen. Weitere Fragen? Ich weiß, I know that you understand German very well. Du hast für ein Jahr, you signed for 1 year. So what are you thinking about the second year? I'm not thinking about the second year, really. No, here's the situation, okay? It's I live in Trier. That's where my family, that's where my house is. So I'm coming back to try to help them, regain the magic that we had back in the day. And at my age, you don't think about multiple year contracts. So I'm committed to helping them in any way that I can. If that means I continue on after this 1 year contract, then that's something I'll decide at that time. But right now, what the most important thing for me here in Trier is to try to recreate the magic we had, back in the late 90s and early 2000s. Okay, so that I'm inviting, all of our old friends, our old fans. I'm inviting our old sponsors, okay, to come back on board. Okay, I'm inviting the new fans, the new sponsors. We're going to be a very competitive team. Okay, we're going to work extremely hard. Okay, we're going to be responsible. We're going to be accountable to our. The players are going to be accountable to me. We're going to be accountable to the management, and we're going to do everything. Jacques and I are going to do everything we can to put the most competitive, winning team on the floor, and that's our commitment. I'm not thinking about 2 years, 3 years down the road. I'm thinking about now. Zufall. Das war die erste Pressekonferenz von Beck, damals, als er nach Trier gekommen ist. Uli, I'm sorry I invited you. But it's going to take a collective effort. It's going to take a little bit of everybody, the people in Trier, the city people in Trier, the politicians in Trier, in order to put a winning program on in a smaller community. It takes a collective effort. Okay, now, two of my last 4 years in Japan, I was with teams trying to move up to the first league. So last year I was in Kumamoto with a Pro A team the last 2 times. We made it to the semifinals last year. Okay, before that I went to Toyama, and they were a bottom team in the first league of Japan, and we made it to 8th place. So I'm very, very familiar with this setting. Both Toyama and Kumamoto were smaller communities, like we are in Trier. So I have a good idea how you can accomplish those goals, and we've already started working towards accomplishing those goals by signing players. So that's the most important thing. Okay, I can be the best coach, he can be the best assistant coach, they can be the best managers, but we need the best players. And to get the best players, you need to have the money. And that's the thing we're really going after. We're trying to generate money for new players, okay, money for the future, money to make this program better. And that takes a collective effort. Eine Frage an dich. Die Trierer-Jungs, wenn es dann welche gibt, die Perspektive haben, hast du da einen Überblick, hast du dir schon einen Einblick verschaffen können, ob da Spieler sind, die mal, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber irgendwann mal den Schritt schaffen können, Teil eures Teams
Also ich hatte tatsächlich schon die Möglichkeit, hier NBBL und JBL-Training zu gucken, also die U19 und die U16 zu beobachten. Ich war sehr überrascht, wie groß die Anfrage oder der Anspruch auf die U16 ist. Die waren noch in der Tryout-Phase, da liefen hier noch über 40 Kinder rum. Das ist immens wichtig für so einen Standort wie Trier, weil einfach die Masse ist schon da auf jeden Fall und jetzt muss aus dieser Masse halt auch die richtige Talentselektion gefunden werden. Ich glaube, das ist was ich in den letzten Jahren auch über die Nationalmannschaften, die ich als Co-Trainer betreut habe, gelernt habe, ein Auge dafür zu entwickeln, wer die richtigen Jungs sind. Auch im Anschluss habe ich mir das NBBL-Training angeschaut und ich denke, auch da sind definitiv schon Spieler dabei, die Perspektive haben, Richtung Profikader zu gehen. Was man nicht vergessen darf, und das ist völlig unabhängig von Trier, es ist ein ganz, ganz kleiner Prozentwert an Spielern, der überhaupt das Talent, die körperlichen Bedingungen mitbringt, um auf dem Niveau zu performen. Und Don spricht hier von hochwertigen Spielern. Wenn ein Jugendspieler sich in der Profimannschaft durchsetzen will, da muss er einen gewissen Standard erreichen. Und diese Standards werden wir einfordern, auch hier in der Jugendarbeit, immer wieder versuchen, mit den Trainern auch ins Gespräch zu kommen, die Jugendtrainer weiter zu unterstützen, zu fördern, zu fordern, sodass sich auch die Spieler dann weiterentwickeln und wir immer mehr dahin kommen, dass es auch eine Durchlässigkeit gibt von Spielern, die den Sprung aus dem Jugendprogramm zu den Profis schaffen. Aber am Ende des Tages, wenn wir zwei einem Spieler die Möglichkeit geben, da unten im Training bei uns teilzunehmen, dann muss er auch liefern. Und da werden wir natürlich die Tür immer offen halten für Spieler, die sich das erarbeiten, verdienen oder das Potenzial mitbringen. Aber was die Spieler daraus machen, liegt dann immer noch in der eigenen Hand. Weitere Fragen? Dann danke ich Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen und ja, danke an euch. Vielen Dank. Ja, Ja, das kriegen wir hin. genau. Ja, dann aber schon mal vielen Dank. Dankeschön.